everyone. Arutaos desu. Today, before we see part 2 of our skit about Yang, let's review what we've learned so far. これは傘です。これも傘です。それも傘ですか？あれは何ですか？あれも傘ですか？いいえ、あれは傘ではありません。あれはパラシュートです。They used quite a few sentence patterns there, didn't they? Did you understand everything they said? If so, you have already learned a lot of very useful Japanese. First of all, they used the pattern これはです. Do you remember what it means? That's right. This is a... We also learned that this sentence pattern can be used with それ or あれ instead of これ. And if you change the wa in this sentence to mo, you get mo des, meaning such and such is a two. Then we learned that by adding ka at the end of this sentence, we can make it into a question. Do you remember how to answer this sort of question? If the answer is, that's right, just add hai and say, hai, mo, desu. If the answer is, you're wrong, you say, iie, wa, de wa arimasen. Next, do you remember this sentence? あれは何ですか? This is how to ask, what's that? Of course, depending on the situation, これ or それ can be used in place of あれ. Now it's time for the next installment of our skit about Yang. Today, Taro's going to help him hunt for a place to rent. The beginning of today's story finds them at a real estate office.お客さん、これはどうですか？風呂場がありますか？いえ、風呂場ありません。風呂場まあどうぞ。これはどうですか？洋室と風呂場があります。日本式の部屋はありませんか？和室ですね。ありますよ。これはどうです？綺麗な部屋ですよ。台所がありますか？ええ。台所も風呂場もあります。場所はどこですか？場所はここです。すいません、大丈夫ですか？ここです。うわあ、立派な家ですね。大家さんの家です。お客さん、部屋はあちらです。この裏です。
ヤンさん、池がありますよ。何かいますか？何もいませんね。あれ、猫がいますよ。どこに？ほら、あそこにいますよ。ああ、あそこですか。お客さんどうぞこちらへ。どうです？新しい部屋ですよ。ああ、畳も綺麗ですね。明るい部屋ですね、ヤンさん。そうですね。お客さん、台所はここですよ。ガスと水道があります。ほら。風呂はどこにありますか？あ、風呂場はあ、風呂場はここではありません。風呂場はここです。へえ、シャワーもありますよ。いい風呂場ですね。皆さん、お茶をどうぞ。あ、これはどうもすみません。お客さん、こちら大家さんの鈴木さんです。鈴木でございます。どうぞよろしく。はじめまして。はじめまして。よろしく。さあ、お茶をどうぞ。ありがとうございます。さあさあ、いただきましょう。じゃあ、すみません。ヤンさん、お茶碗やお皿はここにありますよ。はい。ナイフやフォークやスプーンはこの中。はい。コップとコーヒーカップはこの上です。はい、どうもありがとうございました。洋服はこの中ですよ。お待ちどうさま。はい、お待ちどうさまでした。あ、来た来た。あ、どうもどうも。おい、太郎、緑、テーブル。あれテーブルあ、テーブルはここにあります。こっちだし。ごめんください。これは。加藤でございます。はじめまして。ヤンさん。これは引っ越しそばです。どうぞ召し上がってください。おやま、これはご丁寧にどうも。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらこそ、どうぞよろしく。How was that? Did you understand the story? Today, Taro took Yang out to hunt for a place to rent. Yang found a nice place, was very pleased with it, and moved in at once. Our first sentence pattern for today was used like this in the skit. Yan さん、池がありますよ。ヤンさん、池がありますよ。ヤンさん、池がありますよ。In the sentence, Yan-san, ike ga arimasu yo, Yan-san is used to attract Yan's attention, and it has no particular grammatical connection to the sentence. Also, the yo added at the end is used when the speaker wants to call a person's attention to something forcefully, so it isn't a basic part of the sentence either. If we take these non-essential parts away, we are left with ike ga arimasu. This means there is a pond, and so you can see that this pattern, ga arimasu,
is used to indicate the presence of something.椅子があります。自転車があります。傘があります。傘があります。傘があります。があります. Is the meaning of this clear now? Well then, let's have you tell us what's on the table. Go ahead. カメラがあります。カメラがあります。All right, what do you see this time? Tell us in Japanese. 鍵があります。鍵があります。That's right. It doesn't matter how many keys there are. The answer is still 鍵があります. In Japanese, the singular and plural forms are the same. Now, try this. メガネがあります。メガネがあります。That's right. No matter how many pairs of glasses there are, the answer is still メガネ. So to say there is such and such, or there are some such and suches, in Japanese you should say があります. What? 椅子があります。椅子があります。傘があります。傘があります。ドアがあります。ドアがあります。猫が。猫が。猫がいます。Ah, so you see, if you're talking about the presence of a living creature, a person or an animal, you should use imasu instead of あります. ヤンさん、池がありますよ。何もいませんね。あれ、猫がいますよ。あれ、猫がいますよ。あれ、猫がいますよ。池があります. 猫がいます. Do you understand the difference between these two sentences now? Well then, let's practice pronouncing them. Repeat after Mine-san. 池があります。池があります。
猫がいます。猫がいます。キリンがいます。キリンがいます。ライオンもいます。ライオンもいます。ゾウもいます。ゾウもいます。あれ、人がいます。人が？ミネさんがいます。ああ、アルタウス先生もいます。アルタウス先生も？There are three systems of writing used in Japanese: kanji, or Chinese characters, hiragana, and katakana. Of these three, kanji convey a meaning, while the two systems of kana, hiragana and katakana, represent sounds. Katakana is limited to certain special uses, such as the writing of words which have come into Japanese from foreign languages. Let's take the case of ike ga arimasu. Ike ga arimasu. That has 7 syllables, and we can write it in 7 hiragana letters, like this. The rules for writing kana are perfectly regular and correspond exactly to pronunciation, so if you learn how to write kana, you'll be able to write down Japanese with no trouble. Here is a chart showing you all the kana letters. If you just learn these, you'll be able to write Japanese. However, Japanese is ordinarily written in a mixture of kanji, Chinese characters, and kana. In writing ike ga arimasu, ike would normally be written in a Chinese character. Japanese can be written both horizontally and vertically. Let's take a look at a newspaper. Here, this headline is printed horizontally, but the text is printed vertically. Incidentally, have you noticed that the title used at the beginning of our program appears in Japanese? After this, in each lesson, we'll take just a brief look at Japanese writing. Now, let's get back to the patterns used in today's lesson. Ishi ga arimasu yo. Bakets ga arimasu yo. Kaidan ga arimasu yo. Neko ga imasu yo. By now you understand the difference between the use of arimasu and imasu, don't you? Just remember that to express the presence of animals or humans, you should use imasu, not arimasu. Now, let's see how to turn these sentences into questions. Do you remember how to form questions in Japanese? The method we learned before was very easy, wasn't it?
That's right. All you have to do is add ka at the end of a sentence, and you have a question. Mine-san will pronounce these questions for us, so please repeat after him. 池がありますか？池がありますか？猫がいますか？猫がいますか？ Now, what's the right way to answer such a question? First, let's take がありますか? To answer yes, you say はい、あります. To answer no, you say いいえ、ありません. Now, let's see some examples of people using these questions and answers.椅子があります。椅子がありますか？いいえ、ありません。自転車があります。自転車がありますか？いいえ、ありません。傘があります。傘がありますか？はい、あります。Now you know how to answer if you're asked, がありますか? Next, let's find out how to answer if we're asked, がいますか? To answer yes, we say, はい、います. To answer no, we say, いいえ、いません. That's not a bit difficult, is it? 鍵がありますか？いいえ、鍵はありません。どうぞ。あ、失礼します。どうぞ。はい。Did you notice this? When asked if she had a key, Sugihara-san didn't answer, いいえ、ありません. She answered, いいえ、鍵はありません, which is a little different. Do you remember that she then used something that looked like a calculator and opened the door with it? いいえ、鍵はありません is used when a person doesn't have a key but does have something else. Did you notice that 鍵がありますか was used in Japanese where we would normally use do you have a key in English? Actually, the Japanese word あります doesn't express simply presence but also possession or being equipped with something. がありますか? Don't forget then that when answering no, there are two possibilities. To say no factually, いいえ、ありません. And to answer no, but to suggest that there is something else, say, いいえ、はありません. Likewise, when answering no to a question about the presence of people or animals, both いいえ、いません and いいえ、はいません are possible depending on the situation. Today we studied a lot of patterns. があります、がいます. Then there were the question forms of these sentences. がありますか?
がいますか? We also learned how to answer these questions. For yes answers, はい、あります。はい、います。For no answers, いいえ、ありません。いいえ、いません。We've covered quite a bit of ground today, haven't we? Now, let's look at as much of today's skit about young as we have time for and see how much you can catch this time.お客さん、これはどうですか？風呂場がありますか？いえ、風呂場はありません。風呂場、まあどうぞ。これはどうですか？洋室と風呂場があります。日本式の部屋はありませんか？和室ですね。ありますよ。これはどうです？綺麗な部屋ですよ。台所がありますか？ええ、台所も風呂場もあります。場所はどこですか？場所はここです。すいません、大丈夫ですか？ここです。わあ、立派な家ですね。大家さんの家です。お客さん、部屋はあちらです。この裏です。ヤンさん、池がありますよ。何かいますか？何もいませんね。あれ、猫がいますよ。どこに？ほら、あそこにいますよ。あそこですか。どうです？新しい部屋ですよ。皆さん、お茶をどうぞ。これはどうもすみません。お客さん、こちら大家さんの鈴木さんです。鈴木でございます。どうぞよろしく。はじめまして。よろしく。さあ、お茶をどうぞ。ありがとうございます。